வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கான ஃபிசிக்ஸ் போர்ஷனில் ஒரு டாபிக் பார்க்குறோம். கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நமக்கு நீட் கிளாஸஸ் பொறுத்தவரையிலையும் ஒரு லாங் கேப் விழுந்துச்சு. அதாவது கடந்த நீட் எக்ஸாம் வரலையும் நம்ம நீட் கிளாஸஸ் போட்டிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த +2 முடித்தவங்களுக்கு அடுத்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அது போயிட்டு இருந்தது. அது சம்மந்தப்பட்ட வேலைகள்லாம் இருந்ததுனால அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கைட் பண்ண வேண்டிய இருந்ததுனால கொஞ்சம் நமக்கு இந்த நீட் கிளாஸஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல, டைம் அலாட் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ அந்த வேலைகள் ஓரளவு முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீட் கிளாஸஸ் ரெகுலராக வரும். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிங்க, குறிப்பாக அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சிலர் நீட் கிளாஸ் வந்து இந்த 2027க்கான நீட் கிளாஸ் சீக்கிரம் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. இதுக்கப்புறம் நீட் கிளாஸஸ் வந்து தொடர்ந்து வரும். இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். நீட்டுக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி போட்டிருக்கோம், நிறைய சாப்டர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாமே முதல்ல பாருங்கள். ஓகே, அதெல்லாம் பார்த்து முடிங்க. அதுக்கான நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க. அதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸே வந்து பிடிஎஃபாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில். அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க. அதை முதல்ல பார்த்து முடிங்க. பேரலாக இப்போ புதுசாக போகக்கூடிய சாப்டர்ஸ், அதாவது இது வரைக்கும் கவர் பண்ணாத சாப்டர்ஸ் வந்து இப்போ அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். அதையும் வந்து பேரலாக பாருங்கள். பழைய வீடியோஸும் பார்த்துட்டு வாங்க. புதுசாக கவர் பண்ணுற சாப்டர்ஸும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, அதுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கலாம். அல்லது கமெண்ட்ஸ்லேயே கூட நீங்கள் சொல்லலாம், என்னென்னு கேட்கலாம். ஓகே, ரைட். இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம். எது அப்படின்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதில் ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள். என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, an electric heater boils 1 kg of water in a time t1. Another heater boils the same amount of water in a time t2. When the two heaters are connected in parallel, the time required by them together to boil the same amount of water. என்ன ஆப்ஷன்? A வந்து T1 + T2, அடுத்து T1 × T2, அடுத்து T1 + T2/2, அடுத்து T1 × T2/T1 + T2. இதுதான் ஆப்ஷன். இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின். இதை பார்ப்போம். இப்போ முதல்ல இதுக்கான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நமக்கு வந்து ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் தான். நமக்கு ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் தெரியும். ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் வந்து என்னது? the amount of heat generated by a current passing through a resistor or for a time t அப்படின்னா H = I² RT ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அடுத்து பை ஓம்ஸ் லா I = V/Rன்னு எழுதலாம் நம்ம. அப்போ we substitute V/R here, we will get, instead of I², we will get V²/R², then into R into T. இதில் இந்த R, இதில் ஒரு R கேன்சல் ஆகும். then H = V²/R into T. this is another equation for Joule's law of heating. இல்லையா? H = I²RT and H = V²/RT. So here for this problem we can use this equation, H = V²/R into T. இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் let us write the equation, required equation here. H = V²/R into T. See the problem. An electric heater boils 1 kg of water in a time t1. So 1 kg of water, just let us assume this is 1 kg of water. This is heated by a heater coil whose resistance R1. Okay, it is heated for current is passed through this heater of resistance R1 for time t1. So here within t1 seconds or t1 minutes or t1 hour, so within this time the water is heated. Then another heater whose resistance will be different. It may be R2. This heater is used to heat up the same amount of water, 1 kg of water.
but this heater takes the time T2. It is different from the previous case T2. Okay, then third case, what is given in the question, when the two heaters are connected in parallel, the time required by them together to boil the same amount of water. Now the third case is, same amount of water is taken, 1 kg of water is taken. Now the two heaters are connected in parallel. This is first heater and the second heater is connected like this. So two heaters are connected in parallel, same voltage is given across the coils. Okay, so here the first coil resistance R1, second coil resistance R2. Now what is the time taken to heat this same amount of water? T is asked. This is the question. Now let us calculate. Let me erase the question. First let us write the equation for this case. First case, using this equation, the amount of heat H equal to V squared. Let us assume the potential difference between the ends of the coil is V. Here also the potential difference is V. Okay, here also the potential difference is V. So V squared by the resistance of the coil R1. So R1 into time given is in the question T1. So H equal to V squared by R1 into T1. Then for the second case, H will be the same. Okay, because same amount of water we have taken. Though the resistance of the coils are different, time taken are different, the amount of heat supplied by the coil will be same, because same amount of water we have taken, 1 kg of water, 1 kg of water. So we have to supply equal amount of heat. Okay, the resistance here the resistance is R1, here the resistance is R2. Here time taken is T1, time taken is T2. Okay, but the amount of heat supplied to the water will be same. H will be same. So here we should not use H1 and H2. We should put only H. So H equal to, here V squared by, for the second case the resistance is R2. So V squared by R2 into T2. Then for the third case, H equal to, here also we have taken same amount of water, 1 kg of water. So the heat supplied will be same H. Here also the potential difference is V. So V squared by, here the total resistance of the two coils. These two coils are connected in parallel. So the total resistance will be Rp. Rp, P for parallel, resistance in parallel. So into T, here the time is T. We know the effective resistance in the parallel combination of resistors. What is the formula? Rp is R1 into R2 by R1 plus R2. This is the effective resistance of this combination. So let us substitute this here instead of Rp. Then we will get, now let us let me erase these posts this side. These are the options. So if we substitute this equation instead of Rp here, we will get H equal to V squared by, instead of Rp, R1 into R2 by R1 plus R2. R1 plus R2. Okay, then this T is here. Okay, now see, this R1 plus R2 can be taken to numerator. So V squared into T into R1 plus R2 divided by R1 into R2. Okay, just multiply this V squared T by this R1. So H equal to V squared T into R1 plus multiply by this V squared T and R2. So V squared T into R2 by R1 into R2. R1 into R2.
Now see this R1 and R1 R2 is common to both these two terms. So we can write H equal to V squared T into R1 by R1 into R2 plus V squared T into R2 by R1 into R2. Now this R1 get cancelled. This R2 get cancelled. Now see this V squared by R2. Here V squared by R1 are there. Come to the beginning. First, the first case we have written H equal to V squared by R1 into T. From this we can write, see, V squared by R1. Here we have V squared by R1. So from this V squared by R1 is equal to, what we can write, V squared by R1 equal to, you bring this T1 to this side. So here it is multiplied. So if we take this T1 to this side, it will go to denominator. So H by T1. Similarly, we can write this V squared by R2 equal to, V squared by R2 equal to, we can write H by T2. H by T2. Okay. So now substitute these values, these equations here. H equal to what? V squared by R2. Instead of V squared by R2, we can write H by T2. H by T2. Here T is there. So T plus V squared by R1. Instead of V squared by R1, we can write H by T1. So H by T1 into T is there. Okay. Now just divide this equation by T on both sides. Divide by T on both sides. Then you will get, see, H by T, here H by T. If you divide this side by T, you will get H by T equal to, if you divide this equation by T, this T and T get cancelled. So you will get H by T2. H by T2 plus, here if you divide this T by T, you will get H by T1. H by T1. See, in this equation, both sides, in all the terms, we have H. So we can cancel H. Then we will get what? Let me write here. Here we can write, after this, see, we have 1 by T. 1 by T equal to 1 by T2 plus 1 by T1. 1 by T1. So we solve this. After cross multiplication, we will get 1 by T, that is T equal to, that is 1 by T equal to T1 plus T2 by T1 into T2. Therefore T equal to reciprocal, taking reciprocal on both sides, T1 into T2 by T1 plus T2. This will be the final answer. This is the required answer. So in the third case, when the two coils are connected in parallel and it is used to heat up the same amount of water, the time taken will be T1 T2 by T1 plus T2. So the option will be this. This is the correct option.